Assalamu alaikum students, how are you all? Hope all are fine. Today I am going to talk about uses of radioactivity and cautions about radioactivity. At first we have to know what is the uses of radioactivity. There are many different uses of radioactivity. If a small amount of radioactive sample is inserted into the body, information about the body can be detected by observing the movement of the radioactive sample from outside of the body. Another important use of radioactivity is the determination of the age of ancient fossils. Radioactive elements can cause harm to the cells of the body. So different types of caution are taken. Radioactivity is used to destroy harmful cells within the body. That's why the treatment of cancer, radioactive elements are used to destroy cancer cells. Radioactivity is also used to make the equipment germ-free, detecting the presence of smoke and determining the amount of different metals in minerals. So what we learn from this topic, uses of radioactivity. Actually radioactivity has some disadvantage and advantage. Okay, so এখানে রেডিওঅ্যাক্টিভিটির কিছু উপকারিতাও রয়েছে আবার কিছু অপকারিতাও রয়েছে। উপকারিতার মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে খুব অল্প তেজস্ক্রিয়তা দ্রব্য শরীরের ভেতরে অংশ ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তার গতিবিধি নির্ণয় করা যায়, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটি। দেন তেজস্ক্রিয়তা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে প্রাচীন যে ফসিল ফুয়েল সেগুলোর মাধ্যমে বয়স নির্ণয় করা যায়। তারপরে হচ্ছে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট দিয়ে তা শরীরে যে কোষের ক্ষতি করতে পারে, সেই জন্য নানা ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে শরীরের ক্ষতিকর কোষ ধ্বংস করার জন্য এটা আমরা মেইনলি ব্যবহার করে থাকি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট রেডিওঅ্যাক্টিভিটি. A high radioactive dose can cause many problems in our body. When research started about radioactivity, the scientists didn't know about radioactivity. The scientists were attacked with many diseases as they came close contact with radioactivity. Due to working for a long time with radioactive elements, Marie Curie suffered from leukemia and died. Radioactivity decreases immunity against disease, preventing capability of human and even physical disabled children are born. We don't usually face radioactivity often in our daily life. Okay, so what is the disadvantage or questions about radioactivity? Actually, when scientists discovered this type of radioactivity, they didn't know that about the harmful things of radioactivity. Okay, so at first যখন তারা মেরি কুরি অ্যান্ড পিরে কুরি ফার্স্ট এটা ডিসকভার করলো, তারা কিন্তু এই রেডিওঅ্যাক্টিভিটি এলিমেন্ট সম্পর্কে তাদের প্রিভিয়াস কোনো আইডিয়া ছিল না। অ্যাজ এ রেজাল্ট তারা অ্যাকচুয়ালি লিউকেমিয়া আক্রান্ত হয়েই কিন্তু পরে মারা যায়। এটার কারণটা কি? এটার কারণটা হচ্ছে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই যে রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টস নিয়ে কাজ করতে করতে তাদের মধ্যেও কিন্তু এই জিনিসটা এই রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টস থেকে তো তিনটা রেজ অলওয়েজ ইমার্জ হয়। মেইনলি এই সকল রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টসগুলা হিউম্যান বডিতে অনেক ক্ষতি করে, যার ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট একটা সময় গিয়ে তারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। সো that is the questions about radioactivity, and those topics are more important. Okay, uses of radioactivity and questions about radioactivity. Then the topic is vacuum tube. What is vacuum tube? It's mainly it is an electronic device mainly that controls the flow of electrons in a vacuum. It is also called as electron tube. Okay, so it contains electrodes for controlling electron flow and were used in early computer as a switch or amplifier. Mainly এটা একটা electronic device. Actually এটা প্রথমে অবজার্ভ করা হয়েছিল 1883-তে। ওকে, সো এটা প্রথম অবজার্ভ করা হয়েছিল। দেন এটা একটা মেইনলি হচ্ছে এটা একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এটা কন্ট্রোল করে দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন ফ্লোকে কন্ট্রোল করে। এটা মেইনলি ইউজ হয় অ্যাজ এ সুইচ অর অ্যাম্পলিফায়ার। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ভ্যাকুয়াম টিউব. The next is integrated circuit. What is integrated circuit?
integrated circuit means IC. It's also an electronic device where thousands of tiny resistors, capacitors, and transistors are fabricated. It can be used as amplifier, timer, counter, microprocessor, etc. So it is an electronic device mainly made up of silicon. Okay, so that's it for the time being. We will discuss about transistor diode in the next class. Okay, thanks.